تو یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے، یہ نیستاں کے لیے، اور مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن. This life has been given to you so that you can nurture your physical being, but more importantly your spiritual being, so that you can actually learn how to yearn and how to beg Allah subhanahu wa ta'ala for your success in this life. Make right choices, listen to Allah subhanahu wa ta'ala's message and deliver that to others, and then try to connect to Him. So you are developing yourself here spiritually. That's why this life has been given to you. اور رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. For how long will you stay in the river Ravi and river Nile or Euphrates? Your little boat, your little vessel that you are traveling in. He's talking about your physical body, but he's talking about the physical body of humanity also together. How long will you stay in the small little streams and small little rivers alongside like river Ravi or Euphrates or Nile? He says you are actually created so that you can join and get part of the larger ocean, a ocean that has no boundary. تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. So you are actually created so that you can join with the ocean and become part of the whole universe and become one with Allah subhanahu wa ta'ala. That's what he actually tries to mean. And he says میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب. This is the crux of Iqbal's message basically. میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے. He was so cognizant of his being. He was so aware of what his capabilities are. He said, I cannot tell you everything openly. You know, the one who did that was persecuted and put on the phansi. So he says, I know that I cannot really reveal everything to you openly, but he says, mere gulu mein hai, in my throat, behind my brain, inside my brain, there is a secret. I do have a real nagma, a song that I could really play for you to tell you who you are, what you are capable of doing. But he says, that nagma, that particular thing is Jibrail Ashub. He says, if Gabriel hears that, even he will be perturbed. He will be disturbed that how come I did not know all of that and this human being knows it. He says, I have certain secrets that I have, that if I reveal those, then even Gabriel will be embarrassed and he will say that this human being really is superior to me. And he says, Sambhal kar jise rakha hai la makan ke liye. I am saving that. I will say face to face with Allah subhanahu wa ta'ala and talk to Him directly when I get there. So I'm not going to tell you human beings as to what you're capable of doing, what I know we are capable of doing. But again, I will say that and reveal that secret to Allah subhanahu wa ta'ala when I meet up with Him. Crux of this particular message is that Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe so that humans can thrive here. All the things we need for our survival, for our physical body, are provided to us here. Additionally, He has given spiritual being to us, a spirit from within Him that He says that has come from Allah subhanahu wa ta'ala, that is within us, and we are supposed to connect with it, develop it, nurture it, spiritually become so strong that at a point we do what Allah subhanahu wa ta'ala instructs us to do, and the things that are otherwise impossible for humans to do. Then human being becomes capable of doing it, because now he is not using his power, but he is using Allah subhanahu wa ta'ala's power. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر جو نورانیت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کام کرنا شروع کر دے. ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے جب انسان ایسی چیزیں کر لیتا ہے جو بظاہر انسان کے لیے ممکن نہیں نظر آتی. ایک ہی وقت میں وہ ہزاروں جگہ پر موجود ہو سکتا ہے. کسی کا کام 500 میل دور کسی کو تکلیف ہے, وہاں پہ اس کو مدد کر کے یہاں آ جائے گا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے گیا کیسے آیا. اور یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے. خضر علیہ السلام ابھی کر رہے ہیں یہی کام, انسان ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے اندر کافی کچھ طاقتیں ہیں جو اس کے اندر جو ہے موجود ہیں, جن کو وہ
बरूए कार लेकर अल्लाह के सारे काम जो अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए करवाने हैं कर सकता है। हर चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है, पत्ते हैं, ये चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं। इस वक्त इस मस्जिद के अंदर कितने फरिश्ते मौजूद हैं हम देख नहीं रहे, लेकिन कितनी मखलूक मौजूद है। एक हदीस में आता है कि मस्जिदें ज़मीन के सितारे हैं और ये आसमान को रोशनी देती हैं जिस तरह आसमान के सितारे ज़मीन को रोशनी देते हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है, कुछ नज़र आता है हमें, कुछ हमें नज़र नहीं आता। इन पे यकीन रखना ज़रूरी है। तो इसी की तरफ इशारा कर रहा है इकबाल कि मुझे काफ़ी कुछ पता है, अगर मैं बता दूँ तो उस पे जिब्रील भी जो है उसको परेशान हो जाएगा कि मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था कि ये कुछ भी इंसान कर सकता है। तो अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इसके पैगाम को समझकर आगे बाकी इंसानों तक पहुंचा सके। May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and the wisdom and the passion to transmit His message, transfer His message on to His creation, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to serve His creation in a way that is pleasing to Him, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our shortcomings and sins. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.